Essaawa eyo yakutegeeza nti UBC Leero tuba tugguse n'amawulire agaba gafudde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo gy'otobadde entebe wabaddeyo bingi ebibadde bigenda mu maaso. Abagenyi ab'enjawulo basiibye batuuka mu lukuŋŋaana. Tabamiruka oluli emunyonyo ku by'obulimi n'obulunzi, ebyo n'ebisingawo tujja kuba tubikutuusaako mu maaso kaawo. Nze Shaidat Nassaku. Ennaku z'omwezi 9 zimaze okweyawula ku mwezi omuberyeberye omwaka. Twatandikawo gwa 2025 nkwaniriza nnyo ku UBC TV. Kale ngenda kusooka nkubagulize ku ebyo ebikoze amakulu mu gw'olwaleero oluvannyuma mbikuwe mu bujjuvu bwako. Olukuŋŋaana lw'omukago gwa Africa ku by'obulimi lugguddwawo mu Kampala. Abali mu CAADP baggumizza obwetaavu bw'okunoonyereza ku by'obulimi. Paalamenti enkya bakukungubagira omubaka Seggirinya afiiridde mu ddwaliro e Lubaga. Songa ne Nema basaanyizaawo ekisenge kya kampuni y'Abachina ekyazimbibwa mu Lutobazi e Matugga. Ago n'agasingawo ge tukuleetedde mu gw'olunaku olwaleero. Nze Shaidat Nassaku okujjukizaako. Kale tutandise ne Ssaawa Minisita wa Uganda Robinah Nabbanja asabye amawanga ga Africa okukendeeza ku mmere gye gagula okuva mu mawanga agali wabweru wa ssemazinga Africa. Nabbanja agamba nti amawanga ga Africa galina okwerimira emmere yaago kikendeeze ku ssente. Obuwumbi bwa $10 amawanga gano ze gasaasaanyiza ku kugula emmere okuva ebweru wa ssemazinga Africa. Ssaawa Minisita Nabbanja abadde aggulawo tabamiruka w'amawanga ga Africa ayindira ku mulamwa ogw'okutumbula ebyobulimi nga luyindira ku Speak Resort e Munyonyo mu Kampala. Africa, Uganda okutwalira awamu yatondebwa n'ebyobugagga ng'ettaka eggimu, amazzi, enkuba etonnya buli kaseera. African Development Bank mu alipoota yaayo ey'omwaka 2021 yalaga nti abantu 6 ku buli 100 mu Africa balimi. Kyokka newankubadde guli bwe gutyo amawanga ga Africa gakyagenda maaso okugula emmere okuva ebweru wa ssemazinga wa Africa. Alipoota yalaga nti amawanga ga Africa gasaasaanya obuyumbi bwa $10 okugula emmere okuva ebweru wa ssemazinga wa Africa. Okusinziira ku Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja, kino kirina okukoma. I urge you to deliberately work to reduce Africa's over-reliance on food imports from outside the continent. We must position the continent in such a manner that our agricultural sector is resilient to climate change as well as other shocks and is adaptive to advances in technology. What a shame that a continent that was gifted by God with such a proportion of the world's arable land and fertile land is experiencing such a trend in food imports. This session of this summit should come up with concrete proposals on how Africa can come out of such an undesirable situation. Your Excellencies, ladies and gentlemen, for us to guarantee our future as Africans, we must feed ourselves. Nabbanja okwogera bino abadde aggulawo tabamiruka w'amawanga ga Africa ayindira ku mulamwa ogw'okutumbula ebyobulimi wano ku Speak Resort Munyonyo mu Kampala. Colleague ministers, you will recall that slightly over 20 years ago, that is in 2003, our heads of state and government adopted a comprehensive Africa Agriculture Development Program, abbreviated as CAADP, and that is the one of the strategies towards the realization of the Africa's Agenda 2063. As of today, we remain with about 8 years
to end the Africa's Agenda 2063, implying that if we are to meet the targets set therein, we should be in full implementation mode now. Endagaano eyakolebwa emanyiddwa nga Malabo, buli ggwanga lya Afrika lirina okulaba nga lissa ssente ebitundu 10 ku buli 100 mu mbalirira y'ebyensimbi buli mwaka, naye bwe twogerera nga tewali ggwanga lyatuukiriza ndagaano eno. They noted with concern that no single country was on track to meet the Malabo CAADP goals and the target by 2025 to end hunger. As such, they directed the African Union Commission and the African Union Development Agency, NEPAD, working with their partners to develop the post-Malabo CAADP agenda that will respond to the challenges and opportunities facing Africa's agri-food system. Ssaabaminisita bano abawadde amagezi okussa ssente mu bintu ebinaasobozesa amawanga gano okwongera obungi ku mmere ku ssemazinga wa Afrika. There is need for policy reviews for food security and nutrition. Number 2, investing in research for improved seeds and livestock. Number 3, we need to consider disease control. Number 4, investment in irrigation and mechanization is a must to mitigate climate change and enhance production. We need to mobilize them for production, productivity and profitability. Tabamiruko ono wannaggwera nga bakulembeze b'amawanga ga Afrika batadde emikono ku nteekateeka ey'emyaka 2026-2036 erambika biki abantu ku ssemazinga wa Afrika bye balina okukola okutumbula eby'obulimi. By pooling our resources and knowledge, we have developed a robust and actionable framework to guide Africa's agricultural system, Africa's agri-food system transformation in the years ahead. We will ensure that women and the youth and marginalized groups have access to resources, thereby facilitating their equitable participation in the agri-food sector. We have to enhance policy frameworks and develop and implement policies that support sustainable agricultural practices, promote food sovereignty, and protect the rights of smallholder farmers. And foster innovation and technology transfer, invest in research and development to harness the potential of technology in agriculture, from precision farming to digital platforms that connect farmers to the market. Together we can build a healthy and prosperous Africa where food security is guaranteed, livelihoods are enhanced, and our agricultural systems are sustainable for generations to come. Mara getwina amawanga ga Afrika gasoomozeddwa okuteekawo ebifo 5 ebyazisa ebisolo eby'omutindo kiyamba okufuna ensolo ez'omutindo. Kidiridde okukkaanya okutuukiddwako mu lukiiko lw'abakugu olw'enjawulo nga bwe kyasalibwawo mu 2021 ekintu Uganda kyetuukiriza okuyita mu National Animal Genetic Resources Center and Data Bank. Yadde ng'era kyaliwo ng'endagaano tennakolebwa, Minisita wa Uganda ow'ebyobulimi n'obulunzi Frank Tumwebaze abadde ayogera mu kuggulawo olukuŋŋaana olw'enjawulo ku byobulimi mu Afrika oluyindira emunyonyo. Katubirabe. Kakati okwetaba mu lukiiko mu lukuŋŋaana olw'ebyobulimi n'obulunzi oluyindira emunyonyo. Ebifaananyi byebyo byolaba abadde atuuka butuusi wano mu ggwanga. Ebisingawo tujja kuba tubikutuusaako mu maaso kaawo. Mpozi era tujja kusigala tukulaga buli ekinaaba kigenda mu maaso
okuviira ddala Entebbe abagenyi ab'enjawulo nga beeyongera okutuuka wano mu ggwanga. Ku makya waliwo abatuuse emisana bazze batuuka okwetaba mu lukuŋŋaana oluli e Munyonyo. Ebiriwo e Munyonyo by'ebyokuba nga ate boogera ku nsonga z'ebyobulimi butya bwe bagenda okuba nga ate babuteeka ku ntikko n'ebirala Ssemazinga wa Africa okuba nga ate takyawunyikamu mu nsonga z'ebyobulimi n'obulunzi. Bingi bye tugenda okuba nga tukutuusaako naddala Entebbe abakulembeze ab'enjawulo nga batuuka wano mu ggwanga e Munyonyo biki ebigenda mu maaso n'engeri olukiiko gye lutambulamu. Kale nzikiriza nkuzzeeyo ku mboozi yaffe ey'amawanga ga Africa gasoomoozeddwa okuteekawo ebifo 5 ebyazisa ensolo ez'omutindo kiyamba okufuna ensolo ez'omutindo. Kiddiridde okukkaanya okutuukiddwako mu lukiiko lw'abakugu olw'enjawulo nga bwe kyasalibwawo mu 2021 ekintu Uganda kyetuukiriza okuyita mu National Animal Genetic Resources Center and Data Bank yadde ng'era kyaliwo ng'endagaano tennakolebwa. Minisita wa Uganda ow'ebyobulimi n'obulunzi Frank Tumwebaze abadde ayogera mu kuggulawo olukuŋŋaana olw'enjawulo ku byobulimi mu Africa oluyindira e Munyonyo. Katubirabe. Yadde ng'ensolo zino zirabika bulungi naye ziyinza okuba nga si za mutindo ogusembayo ku ntikko. Zibeera embuzi, nte oba ndiga, omutindo n'obungi bw'amata n'ennyama yaabyo esinziira ku bintu bingi. Ensonga lwaki okunoonyereza ku mutindo mu bisolo nga bino tekulina kuggyibwako maaso. This calls for advances in technological research and practices, building agricultural systems that are resilient to climate change and other shocks, agro-industrialization and the like. In this context, I wish to recall that the fourth session of the STC in 2021 agreed to establish 5 regional animal resources seed centers of excellence. Uganda was privileged to host one of the centers under the National Animal Genetic Resources Center and Data Bank, Nagrikan DB. Bino Minisita Tumwebaze byogeredde ku Speak Resort e Munyonyo mu kuggulawo olukuŋŋaana olw'enjawulo olw'omukago gw'amawanga ga Africa ku byobulimi. Ekiruubirirwa kya kulaba nga amawanga ga Africa gateeka buli omu essira ku kunoonyereza ku bisolo ebirundibwa. Participating countries are required to conclude memoranda of understanding, MOUs. We need to expedite this process in those regions where this remains outstanding, such as the Eastern African region. I look forward to having discussions with the concerned ministers on this subject, including at the sidelines of this summit, with a view to actualizing our decision that we made about 5 years ago. Bino singa binaabeera bikoleddwa ekirooto kya Africa okubeera Ssemazinga eyeetooloolerako ebyobusuubuzi by'ennyama n'amakolero bijja kuba bituukiridde. It is by focusing on execution that we can make a meaningful impact on our continent and our people. We must move not with the times but ahead of the times. Ate n'ekyo bwe kituukirira enjala, endya embi n'obwavu nabyo bijja kufuuka lufumo. Joseph Sako ye kamiisona w'ebyobulimi avunaanyizibwa ku nkulaakulana y'ebitundu eby'ebyalo naddala obuvubi mu mukago gwa African Union. Together, we can ensure that the outcome will have a lasting and a positive impact on our continent, because we all know that our statistics, when the report comes, we are always a continent of food insecure. Let's change the narrative. The time is now. Let's feed Africa. Let all the cities in Africa have access to a nutritious food and affordable food. Ono awagiddwa Minisita wa Ethiopia ow'ebyobulimi Dr. Gimar Amente era nga ye essira litadde kusikiriza bavubuka. The future of agriculture lies in the hands of our youth and women. We must create opportunities for young people to engage in agriculture through education, access to finance and technology. Empowering women as a key player in agriculture will not only enhance productivity but also drive economic growth and social equity. Inclusivity is a fundamental aspect of our approach. We will ensure that women and the youth
and marginalized groups have access to resources, thereby facilitating their equitable participation in the agri-food sector. Olukungaana lwa CAADP luno lwakumala ennaku 3 nga luyinda wano mu ggwanga era nga lujja kukomekerezebwa ku Lwamukaaga luno nga kwolwo abakulembeze b'amawanga gawerako ku Ssemazinga Africa bajja kukungaana bateeke emikono ku kiwandiiko kyebyo binaaba bikanyiziddwako. Ndi Nafuka Farida ne Henry Okrut. Mawulire ga UBC Leero kwokyali. Abakulembeze abalala bazze okwetaba mu lukungaana lw'ebyobulimi n'obulunzi olwa Comprehensive Africa Agriculture Development Program Summit. CAADP bakakafu nti bwe lunaggweerako nga Africa tewunyikamu anti ejja kuba tekyesigama ku mawanga malala mu nsonga z'ebyobulimi. Kino kigenda kusoboka lw'enkwatagana yeeyolese mu bakulembeze b'amawanga okuva ku Ssemazinga Africa okusobozesa Africa okugeraageranyizibwa n'amawanga gannaggwano. Oluvannyuma lw'olukungaana lw'ebyobulimi n'obulunzi olwa Comprehensive Africa Agriculture Development Program okuggulwawo mu butongole e Munyonyo, abalwetabyemu balaze essuubi nti lugenda kuggumiza omutindo so n'okutumbula ebyobulimi ku Ssemazinga Africa. Nga tuwayaamu n'abakulembeze ab'enjawulo abalwetabyemu, ebiruubirirwa by'olukungaana luno bisobokera ddala okutuukirizibwa singa amawanga ga Africa gatunula mu kkubo limu ery'okusiga ensimbi mu byobulimi ng'omumyuka w'omukulembeze mu puroguramu ya Delivery Agra Hamid Boga bw'annyonnyola. I think the most important thing is to make sure that the private sector is enabled by governments to invest more by creating an enabling environment, making sure that we have the right policies, making sure that we are fighting corruption and removing all bureaucratic bottlenecks that hamper investments in Africa, because agriculture is business and there are a lot of resources that could go into agriculture if we created the right enabling environment. Olukungaana luno lujjidde mu kiseera Africa mwebadde esinga okulwetaagira kubanga eyita mu kusoomooza kungi okuli ekyeya, enkyukakyuka mu mbeera y'obudde n'ebirala. Rebecca Muge nga ye mubaka wa Uganda mu Ethiopia ategeezezza nga Africa bwetanatuusa kwetengerera mu byandya yadde nga erina ettaka eggimu n'embeera y'obudde ennungi esobozesa ebirime okukula obulungi. Now, Africa can no longer feed itself. Yet we have over 65% to 70% of the arable land in the world. We have all the human resource that can go for agriculture. We have the young population. Africa has one of the best weather in the world. But what we produce, sometimes we sell at a very low cost because we don't add value. Omutesitesi omukulu mu Ministry y'ebyobulimi n'obulunzi Major General David Kasura Kyomukama mukakafu nti kati Africa egenda kutondawo akatale k'ebirime naddala mu ggwanga nga Uganda awali emmere mu bungi. Mwana tutunde mwanyi mu mpeke naye ate ne tugula kaawa ne sikafu nga tumugula bweru. Kati ffe kye tugamba nti abantu ba Africa ffenna bwe tubeera n'akatale ak'emmwanyi ne tubeera n'akatale akakaawa ne tubeera n'akatale ak'ebintu ebirala biva mu mmwanyi ne kaawa ne tubanga tusobola okulima emmwanyi, tusobola emmwanyi zino okuzifuula kaawa. General Kasura ategeezezza nti yadde nga amawanga ga Africa gakyetaaga okuvujjirira naye akatale akasobola okukozesebwa buli ggwanga kajja kuyambako okuziba omuwaatwa. Bano bakiyita value chain abaasoma. Kakati eyo value chain etuyamba ogamba nti ekintu bwe kiva wali ono n'akirya obulungi bwakyo supu avaamu abanyankole gwe bayita omulanzi ekintu obuwoomi bwakyo buli omu abufunako omuganyulo, buli kintu buli omu afuna muganyulo. Sigamba nti ffe abatunda emmwanyi ffe tujja kusigala nga tutunda mmwanyi zokka era ffe ebbeeyi y'emmwanyi gye tufaako yokka. No. Olukungaana luno lugenda kumala ennaku 3 nga lusuubirwa okuvaamu ebibala ebituukana n'omulamwa ogugamba Africa gye twagala. Ate nga tukola n'entegeka ey'okusuubula amawanga ag'aba Africa
okusinga okunoonya ebintu wabweru ate nga tusobola okubikolera wano. Ate amawulire amalala amalungi mu declaration za Kampala, amawanga amegasa ga Africa gasalamu okutongoza emwanyi nga ekirime ekyomugaso nnyo mu Africa. Ndi Nafka Farida ne Daniel Mugoya. Kakati ekifaananyi ky'ogenda okulaba kikusiigira ekifaananyi ekisiibye entebe embeera nga bw'ebadde okuviira ddala ku makya. Abasasi baffe babaddeyo bagenda kuba bakubuulira engeri buli kimu gye kitambudde, abagenyi engeri gye baaniriziddwamu n'abalala bwe balinda okutuuka, endowooza z'abantu abaliwo so n'ebintu ebirala bingi ogenda kuba obiraba. Buterevu omulungi alaba UBC TV amawulire UBC Leero, njagala okutegeeza nti n'olunaku olwaleero amakanda twongedde okubanga tetugasimba wano ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ekya VIP terminal. Abagenyi abakulu betuyita aba president basuubira okubanga bagenda okubanga ate bayita nga tebannabongerayo ogenda maaso n'okubanga abatuuka emyonyo gye bagenda okubanga ate abawa ebirowoozo byabwe n'okuteesa ku lukuŋŋaana olugenda okubanga lugenda maaso actually lwatandise nadda olugenda maaso wano mu ggwanga Uganda. Okusigira ekifaananyi olunaku olwaleero embeera nga bwetambudde, njagala okutegeeza nti embeera tebaddeemu bbugumu ly'amaanyi. Abagenyi abatonotono basobodde okubanga ate batuuka olunaku olwaleero okuva mu budde obw'okumakya. Ntegeezeddwako nti waliwo abagenyi abatali bamu basobodde okubanga batuuka nga bayita eri ku commercial terminal, abantu aba bulijjo gye batuukira, naye nga wano ate ku VIP waliwo abagenyi abatali bamu betusuubira okubanga batuuka obudde bwonna. Action is critically important, and also politician commitment is critically important. So we associated these two things, political commitment and the actions. We associated this one is that my government is responsible. It was done. Teeka esalizimu zigenze maaso n'okubanga zitegekebwa olunaku olwaleero. Tulabye ku basirikale abasimba ennyiriri erudda n'erudda nga bagenda maaso n'okubanga ate beeteekateeka nga bayisamu ebyo n'engeri gye bagenda okubanga ate batambuzaamu omulimu nga bagenda maaso n'okubanga ate baaniriza aba president mu biti byabwe eby'enjawulo. Kukkuba eyo twatuuseyoko okulaba engeri ebyentambula gye bitambula, era twagenze ne twekenneenya ebidduka abantu nga emirimu gitambula bulungi, tewali kutaataaganyizibwa kwonna, wadde era nga ab'ebyokwerinda bagenda maaso n'okubanga ate bakola omulimu gwabwe, nga buli muntu yenna ayingira mu kifo kino asooka kwekennenyezebwa, asooka kukeberwa n'okuweeyogerako wajjolaga kiki ekikuleese na kiki ky'ogenda okubanga ate okola. Olina okubanga oweereddwa olukusa okusobola okubanga ogenda mu maaso n'okubanga ate oyingira mu kifo kino. Abagenda ku kisaawe Entebbe oli wa ddembe, emirimu gitambula kinawadda, abagendayo n'abavaayo ne booda tuzirabyeko nga zigenda maaso n'okubanga nazo zitambuza abasaabaze okuva eno n'okudda eri mu mbeera efaanako bwetyo. Kakati olwaleero waliwo abakulu betusuubira we tukoledde eggulire lino nga ntegeezeddwako nti ate Ssaabaminisita w'eggwanga erya Angola omukulu Dr. Edward Ngerente agenda kubanga ate atuuka obudde bwonna. Si ye yekka, waliwo ne President gwe batutegeezeza nti asuubira okutuuka ku ssaawa nga 8 mu budde obw'ekiro oba
n'okusukkamukko naye tujja kuba wano okubanga ate tumukutuusaako awutegeere embeera butya bwefaanana emabega kaawo era batutegeezezza nti ate ne His Excellency wa African Union mukulu Faki yamaze okubanga ate naye atuuka okulaba nga ate enteekateeka zino zigenda mu maaso okubanga naye waali amakanda tukyaliwo nnyo wano tujja genda maaso n'okubanga tukuweereza enteekateeka yonna bw'enaabeera ng'etambula. Ye Jethro Kasaiji wamulabyeko ku makya ogenda kuba okyamweyongeza mu maaso kaawo obudde bwe bunaatuganya ayongere okunnyikiza ensonga eziri ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe so n'ebitundu ebirala ebirinaanyeewo n'endowooza z'abantu ab'enjawulo tugenda kuwumuzaamu katono nnyo ekitundu ekyokubiri kye tugenda okukomawo nakyo tosebuka. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah yo, baby don't go. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Maya ngenze mboni pa Sam anazanya luto ganyiga star 278 then hash kujja kubanga oyingide mu kazannyo nga sente zino zimula wano zina wangu zino wano milioni 10 ebindi wana soka bila ku TV nange saasoka kikiriza ninga mulaye kino kinzo kubanga kituufu oba yaddala tibya bufere sente zino nazifunye zino nazikoze eki naziwangudde amasanyu ina mangi ebyoto byange byembadde njagala ngenda bituukiriza. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Uganda will host the African Union Extraordinary Summit of Heads of State and Government from the 9th to the 11th January 2025 at the Munyonyo Commonwealth Resort and Convention Center. The summit will consider and adopt the new Comprehensive Africa Agriculture Development Program, CAADP framework, and sign the Kampala Declaration to run for the next 10 years. The CAADP Kampala 2025 summit will unite over 2,000 delegates, including government leaders, private sector and stakeholders, under the theme, Building Resilient Agri-food Systems in Africa. Eyakatweyungako ekitundu ekyokubiri kati kye tulimu ekyamawulire gaffe aga UBC Leero. Nzikiriza tweyongereyo n'ekibiina kya National Unity Platform bafulumizza enteekateeka y'okuziika kw'abadde omubaka wa Kawempe North mu Parliament Muhammad Segirinya afiiridde mu ddwaliro e Rubaga gy'abadde amaze akaseera ng'ajjanjabwa. Segirinya afudde mu budde bwa misana. Amawulire g'okufa kw'abadde omubaka wa Kawempe North mu Parliament Muhammad Segirinya gasaasaanidde omutimbagano ku makya ga leero era ababaka ab'enjawulo okubadde n'akulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament Joel Ssennyonyi balabiddwako nga batuuse mu ddwaliro e Lubaga okukakasiza ddala obanga omubaka afudde oba akyali. Tuzze netusinkana abasawo ne tugendako mu ICU okulaba munnaffe. Kye tulabye era abasawo kye batunnyonnyodde. Abasawo batugambye nti Honorable Segirinya mu luzungu ali kye bayita brain dead, nti obwongo bulinga obufudde. Organ waziikibwe ku Sunday ejja kubeebwa. Tukimanyi bulungi nti Segirinya abadde musajja Muisiramu era nga saamu nnyo eddiini y'ekitiibwa. Okusinziira ku byalaama ne byayogera ne famire ye n'okusinziira ku kusaba kwa famire ye naddala nga abaganda be abamu
bali mitala w'amayanja nga basinga obungi batuuka ku Lwamukaaga. Famire esabye obukulembeze bw'abasiraamu bukkirize tulindeko baganda be batuuke alyoke aziikibwe kyetutaddemu ekitiibwa. Abamu ku bantu omubaka babadde akiikirira nabo babaddewo ng'amawulire g'okufa kw'omubaka waabwe gakakasibwa. Olwawedde amawulire nawulidde nga nze namenyesemenyese na buli kimu nempulya nga sikyabitegeera kubanga Mr. Blade yatubeezawo mu mbeera nnyingi. Ayina Sseggirinya naye nga Sseggirinya ye muntu atefaako yekka, ye muntu afa eri abalala. Era Sseggirinya atulumye nnyo. Enteekateeka nnyingi zaadde nazo Kawempe, twalina Segibokisi, Sseggirinya ng'afaayo ku muntu wa wansi okutereka 1,500 okusokyusa obulamu bwe. Sseggirinya yateeka eddwaliro lya Kawempe North Hospital liyambeko abantu baffe mu nsonga z'ebyobulamu kubanga abakoledde. Sseggirinya amaliza manifesto ye eyobwa MP myezi 6 ng'essomero we liri, amalwaliro biki byonna ng'abikoze omuntu by'alina okukolera abantu be. Kwasibira nti tulina obikola naye ebintu bye bityo obadde omulala n'abantu be n'abalambula ne mu bulwadde bambi byakoma yatuukira mu bantu be. Omubaka Sseggirinya waafiiridde yabadde MP akiikirira abantu b'e Kawempe North mu Paalamenti. Nze Andrew Sebbira ne Diano Olwenyi wano mu Kampala. Tusaba omugenzi Omukama amutunulemu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kakati ababaka mu Parliament balaze obwennyamivu olw'okufa kwa munnaabwe abadde omubaka akiikirira abakawempe North mu Parliament Muhammad Sseggirinya. Sseggirinya afiiridde mu ddwaliro e Lubaga enkya ya leero oluvannyuma lw'okulwalira ebbanga eriwera ng'era abadde tava mu ddwaliro kuno n'ebweru w'eggwanga. Ababaka abamu baagala wabeewo okunnyonnyola lwaki omubaka yayongera okubeera obubi oluvannyuma lw'ekkomera gye yeeyimirirwa mu mwaka ogwa 2023. Speaker Anita Among ategeezezza ng'omubaka bw'afudde mu lutuula lwa Parliament. Speaker wa Parliament Anita Among ategeezezza ababaka ababadde mu lutuula lwa Parliament ng'omubaka Muhammad Sseggirinya abadde akiikirira Kawempe North bw'assizza ogw'enkomerero. We join the nation in mourning the dedicated servant on the passing on of Honorable Sseggirinya. So it is confirmed we have lost one of our own, Honorable Sseggirinya, and as Parliament we shall be communicating on the next plans. May we rise and observe a moment of silence. May his soul rest in eternal peace. Sseggirinya abadde munnakibiina kya National Unity Platform afudde oluvannyuma lw'okulwanagana n'ebirwadde okumala akaseera ebimukuumidde mu ddwaliro kumpi ebbanga lyonna. Kyano ku Honorable Sseggirinya ze mujjukiranga omubaka ali practical kwegamba ye ensonga y'okubeera omubaka teyakikwata ndi just kwogera luzungu kwambala amasuuti nedda ng'agajjamu n'agenda muzigetu ze n'akonectinga n'abantu kwegamba yali mubaka ali practical. Ngana abantu b'e Kawempe mu kaseera kano bali mu kaseera akazibu kuba omubaka waabwe gubalonda ate gubadde baagala ennyo okubanga essaawa yakakati Mukama Katonda amutuggyeko. Sseggirinya kino kye kibadde ekisanja ky'ekisooka mu Parliament oluvannyuma lw'okumuyiira obululu mu kulonda kwa 2021 nga ye Parliament ey'e11. Sseggirinya yatunda amatooke, Sseggirinya yatembeyanga emiyembe, yavuganga ekigaali ky'amazzi mu bitundu by'ewaffe ekyebando mu Kawempe. N'asalawo akozesa eddoboozi lye n'alumirirwa abantu abadde kabonero kankizo akalaga nti omukulembeze osobola okubeerawo yadde oba watandika mu ntandikwa ennafu naye n'olaba ebiruma abantu n'obeera ng'obikolako. Teri kubuusabuusa bannayuganda bafiiriddwa. Nga ye muntu ayagala abantu ate abaagaliza bw'aba ayogera olaba nga constituency agyogerako nnyo abantu aboogerako nnyo. Mu mwaka gwa 2023 kooti yakkiriza Sseggirinya ne Ssewanyana okweyimirirwa wabula okuva mu kkomera n'oluvannyuma lw'okuvaayo obulwadde bwamunyiikiririra ddala era ng'abadde ajjanjabwa kuno n'ebweru w'eggwanga. Abamu ku babaka baagala ensonga eno ennyonnyolweko. Adde Katonda ng'amulaba okuva bwe yayingira Parliament eno tafunye mirembe naye tulina ebibuuzo bye tubuuza. Kiki ekyo ekyali mu kkomera ekyaleetera obulamu bwa Sseggirinya okusereba ku sipiidi etasaaga? Nga Sseggirinya
yakwatibwa ng'akyali mulamu ategeera bulungi ng'era alina embavu n'amaanyi ng'aweereza bulungi abantu b'ab'e Kawempe. Naye neebuuza lwaki kooti yakandaliriza obutamuwa beyiro. Segirinya senga yaweebwa beyiro mu budde yandibadde asobola okwerabirira obulamu bwe. N'olw'ensonga eno Paalamenti ku Lwokutaano luno yakubeerawo n'olutuulo olw'enjawulo okukungubagira Muhammad Segirinya abadde omubaka wa Kawempe North mu Kampala. Nze Andrew Sebbira ne Lydia Kyomukama wano mu Kampala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Allah amutunulemu, amutangalize kabuliye, ate amukingirize ebibonerezo bye mu Jahannam. Nze Shaidat Nassaku nkoze ne Dorothy Namuyomba ku lwa bannaffe abakozesa obubonero ate akuumira mpeera kutukuumire tusinkane olunaku olw'enkya akadde keekamu sula bulungi. Weraba. UBC, inspiring Uganda. Uganda will host the African Union Extraordinary Summit of Heads of State and Government from the 9th to the 11th January 2025 at the Munyonyo Commonwealth Resort and Convention Centre. The summit